Mkwaje? Mkwaje? Fiti kabisa. Tabii niko fiti. Na wiki yangu imekuwa busy. Yeah, nimekuwa up and down. Hata leo ndo nimeweza kutulia. Jana nimelala. But from that over the weekend kulikuwa na hii story ya femicide deaths. Yeah, I saw it. I think I saw it today. Umeicheki? Yeah. And last night. I guess last night. But nasema which is I think watu wanakufa. Nimecheki demu mwingine leo tena. Sijui alikuwa Marathon University. Sijui anafanya nilicheki story leo, sijui ni alini, but imagine immediately after hizo femicide kuna hiyo story. Like kuna shida. Kuna shida. Na even on the other side of the coin unapata yani people are just killing themselves. Ni economy ama ni nini? These are very trying times. Generation yetu, yes, generations are different. Kuna time hakukuwa na zile opportunities ziko. Like kitambo hakukuwa na internet, hakukuwa na masimu, hakukuwa na nini. So like the more the world is advancing, it's advancing in everything. Right? Even for example, unapata places zenye kuko na technology kwa juu, security kwa juu. But the same level, pia wizi iko juu. So kila kitu ina grow. So as much as tume evolve, tume advance, pia mashida zime advance. Unapata in the same way tuna access good things na nini, in the same way it's easy to do some evil things. Na pia bila nasema kuna kila siku una device new ways to do wickedness. Like kila siku unapata kitambo ni kama watu walikuwa na value ya life. Sasa ni kama sio watu wako na value sana ya life. Pata unaweza chinja mtu ikuwe like umechinja mnyama. Na pia huyu mtu mwenye ana commit suicide. Okay, sitaki kuignore zile reasons kufanya zina push mtu afike hapo. But unapata kuna ile value hajaona hata kwake mwenyewe. So either way tuko na issue. There is a big issue because especially me hata nashtuka nowadays ukiingia net after every few days another one kijana amekufa kwa shule kuchapwa. What? Na mwalimu hata julikani, wazazi waliambiwa ni stomach problems. That ni news ni online tu nimecheki. Wazazi high school. Yeah, high school. This ni mtu mkubwa. Let me show you it. Nimecheki hapa nikashtuka. Like a high school ameambiwa ni stomach problems, mzazi anajua ni stomach problems, but kuangalia uso kuna bruises on the face. Cheki yule dem nakwambia. This was after. This was after nini? After hiyo. Where is that story ya huyo kijana ya? Anajiita Emmanuel Kirimi. He joined from 1 on 15 January. Kirungu Boys. On Thursday, his parents received a call that he had complaint of stomach ache and succumbed after 2 years. However, upon viewing his body at the morgue, the boy had visible head injuries on his forehead. Chances are in monetization. By the way, what do you monetize? I had some guys to protect me. So, but I hear those stories about the Okay, mimi niliingia form 1 Kianyaga to 4. Let's see. Venye mahali alitoka gate. Au si gate hata. Alipiga kona kwenda kwa gate. Nilikuwa already na machozi. Aki stories zako. Hey, leo sisa Kenya na ndovu. Machozi ilikuwa ya nini? Homesick. Mzazi anaenda homesick. Ile. So, walisha kuanza. So what happens tukiwa Kianyaga? Kulikuwa na place sasa maform 1 walikuwa wanafanyia admission. Do you know ilikuwa inaitwa nini hiyo place? Game park. Kai. Nini wanyama? Unajua nickname ya mamono ilikuwa nini? Ngema. What is ngema? Tumetunugu. Ngema zimeingia. So you have to evolve. Unaivovia form 2 ama unaivovia wapi from wanyama tu? Sisani form 2. Au sasa form 2 ilikuwa useless.
Me, I have a, by the way, if you ever realize when I'm at niko na pressure mob, me shake kichwa. Yeah, I know that. If you realize, nikapata a pressing situation ama nikapata stress ama nikakuwa na nikasoma hata book for a long time, mi pata noma ya kichwa. Okay. Why so? That came when I was in Form 2. So a Form 1 took approval from me. Jile ya jasho ya ile sasa niko Form 2. Nikampata na approval yangu, and then I remember ilikuwa si nakumbuka mtu alikuwa anaandikiwa mpaka majina na nimeona amechukua hata si kuiba. Ni venye alikosa approval akachukua yenye aliona kwa hangi right. That was what he came to tell me. Mimi kumuona nikapata ile rush. Mbona achukua bwana? Nikamchapa slap na nikachukua nini yangu. So mafo wenye walikuwa wakanicheki makapu. Nikaingishwa ile cube ya makapu zilikuanga hapo ya dome yetu. Hao maboy walinichapa. Bro. Nilichapwa. Nikitoka hapo kichwa haijako. Nikawa against the wall ama nikugonga ngumi za kichwa ama slap ziishi. Huyo boy mwenye alikuwa kapu wa dome yetu tulipatana naye kampu. Alikuwa anaitwa Mose. Sitamsahau. Nilivunja madirisha zake aje de moja. Kukiwa na bash tulikuwa incidentally tukaishi ploti moja. Niko hii hao na yeye yako hii. Tukakuwa na bash kwa keja yetu. Juu ya hasira za miaka 5. So hiyo issue ilianza immediately after amekuchapa ama ilikaa nilirealize nikiwa Form 4. Juu hapo ndo sasa nilianza kupata ma issues. But sasa ni ile like ni kitu unarealize unaumwa kichwa, ma headache kaziishi hivyo. So venye ni after nikiwa 4 juu hizo ma pressure za kusoma ndo sasa nilirealize. Mimi nikifanya exams after the first week, second week na history ilikuwa kama booster yangu. Hakuna kitu nilikuwa nashika. Because already it's kuna hiyo pressure. Doing my history paper nilikimbishwa hosi immediately. Nilirudi sasa after kufanya practicals. Kaenda nikachapa picha, nikatulizwa nini. Alafu sasa nikarudi kwa bali exam. What was that say? Akaya akasema. Nilipigwa hizo ma CT scan na siku. Okay, sijuagi. Kuna kitu ilipatikana. But najuanga the issue started there. So modernization was real for us. And then there was a guy who is a nurse, anakuwa clinical officer. I remember alikuwa anaitwa Cyrus alichapa tukiwa Form 2. Sasa kulikuwa like Form 2 walikuwa wanafukuzwa. Mnafukuzwa alafu kuna strikewa. By the way kuna uji power. I'm responding to one of our fans. Hata mimi niliwatch nikaona kama akoko na after amesema hivyo. Hiyo madam watch video zetu zote ile. Iko inakaa kama hakuna. Yeah. And she is very critical of us, which I like. Me, by the way, you can criticize hata kama you are against what I believe ama what I say. I don't sikatangi. I'm here to run here. This is my opinion, and perhaps I may not be right. We are here to study. Maybe ni 6 ni vile tu. Kwa hiyo side, kwa hiyo side unaona ni 9 but we bro. Me hiyo kichapo. So modernization is real. So kucheki story kama huyu boy. Hata siku alikuchapia ni venye nimechekia story. Realize modernization. Unaona vile sometimes when we don't think fast, we act. What we have done may cause a permanent damage. Like huyo Cyrus alichapwa na hockey stick kichwa. Do you know asubuhi alikuwa amefura? Yule mjama na wataja because ni kitu iko. Si story. The guy alimchapa alikuwa anga 4th year time. Tukiwa Form 2 alikuwa anaitwa Mwasa alichapanga huyo boy vibaya bro. Kumchapa vibaya. Hivi si na wanamchapa na hockey stick. Ni kama mnyama. Sisi tumilifukuzwa mchana. Mimi nakumbuka niliangukia kayama zenye zile slashes na iko hapo.
kuamkia viatu zikaenda, watu wanakuja kama wamenikanya, nikitoka nimejaa nini to injuries. Unajua wakati unachapa mtu unatembea usiku yote kwa rami, wewe una viatu. Mazee, vitu vingine tunafanya. Ukichapa mtu kama mnyama, wewe ni wewe mnyama. Sio huyo mtu, wewe ni una behave kama mnyama. On that, kuna kitu mention about being positive. And just before I came, simetoka Moranga, I had a privilege to share a word with some group of friends. And they mentioned vile mambo biashara iko chini, mambo magumu Kenya. So I had the opportunity to share with them a conviction I have in my heart that ni kitu ningetaka tuongelee kidogo. We transit into that. Transition into that. One is to encourage. Kama unafanya biashara, kama ni familia, kama uko job, vile situation iko Kenya na pia all over the world. But sana naongelea wa Kenya. Whether they're in Kenya or outside Kenya. I want to encourage you that there's time for everything. Seasons will change. Don't judge. Don't confuse a bad day for a bad life. Amen. Wow, that I think don't confuse a bad day for a bad life. Hiyo ni punchline bana. Things will happen. Yeah. And God, even for Christians, hakuna isipokuwa ni vile tunahubiriwa hizi vitu fani kwa churches. Hakuna mahali God ame promise smooth life. Hakuna. Ni sisi tunapenda kuentaisiwa na alafu tunalipa. So God anasema Isaiah 43 verse 2. He says, when you go through waters, when you go through deep waters, I will be with you. All right? You will not be drowned. So hajasema if, amesema when. So hakusema kuna possibility, kunaweza kuwa makosa, anasema hiyo time ikifika because it's guaranteed to be there. I will be with you. Then it says, when you go through afflictions of fire of affliction, you will not be burnt up. The flames will not consume you. So God amekwambia kuna time utapitia moto. So sijui sasa wa Kenya nasema kupitia moto, which is true. But si kumaanisha God hayuko. Don't judge what you're going through. Question God's presence in your life. Amesema when that time comes, it doesn't mean I'm not with you. Because the immediate thing tunasemanga ni God amenionyesha hiki kitu mazee niko tu zangu, and that's what the devil would like to preach to you. But I'm here to remind you that God hajasema tuko na life smooth. So hata sasa hivi tuziko sijui kama tuko kwa maji ama tuko kwa moto, but wherever we are right now, God is right here with us. All right? Na uzuri ni kitu inanifurahisha ni hata wakati yao akina Daniel, akina Shadrach, Meshach na Abednego waliongezewa moto 7 times wakarushwa ndani. God hakuja akasimama akasema tokeni. Because that's the gospel you want. Tokeni tu huko niko moto, ama ukimaliza huko mtoke, ukimaliza kuswim uto. Bible says the king aliangalia akaona watu 4 na rusha watu 3. Akasema, did we throw 3 men in the fire? And the fourth one, now I see 4 men, and the fourth one looks like the son of God. So God will come ndani ya moto. You know what that tells me? Hiyo kitu encourage. So I'm not afraid of fire. I'm not afraid of waters. Because when it comes to water, God is still in charge. He's the living water. When it comes to fires, God is still in charge. He's the consuming fire. Niena anaambia hiyo moto usichome hawa, choma bouncer, choma ropes. So he's consuming fire but not consume it, to consume whatever is against you. So it doesn't mean God is not with you. And then right now, as a country, we are that old country, right? I want to encourage someone and open someone's eyes. And I want us to talk about this eventually. Yeah? Najua kuna hii narrative, hakuna jobs. So once imeingia akili ya mse, what happens is they see problems in every opportunity. An opportunity has come, but anaona tu focus on challenges. What was meant to be an opportunity, haifanyi. But today, I hope someone can see opportunity
in every problem. Tunaangalia mashida, tunaangalia opportunity kwa mashida zenye ziko. As long as there are problems, there are opportunities to do something. And this is my basic definition of business. Solving problems at a fee. Yes. Speaking on that, there is this guy mlikuwa mnaongea naye. One of the guys wa ile project, Miskize project yako. I remember alikama akakwambia, hey, hiyo point nimesema there is you solve a problem at a fee, that's a business. Yes. That could refund. Yes. It's I can't recall the story itself because sasa ni pair, but utupatia tu what happened, so kwa hii point kabla tuende zingine kwa hii point but first guys, we have opportunities. Don't buy the narrative that there are no opportunities, there are no jobs. If there are no jobs, we create. God is a creator, and He has created us in His image, so we can create stuff. So I was talking on that na hiyo project, Niskize project, and then this guy, so I started giving examples to connect with your whole. Like when you see a problem, instead of crying about the problem, you try to solve it. When others are crying, you try to solve it. You will have brought a solution, and that's what we charge. That becomes business. You can do it for charity, like I do some projects for charity. So, na solve, but when it comes to business, I'm solving that problem at a fee. So we go to the universities, we go to colleges to learn how to solve problems. So when we come out, we want to solve problems for people. If you're an accountant, they have accounting issues in their company. So they hire you so that you can solve that problem for them. So they pay you for that. So it's all about solving problems. Alright, that's the first definition. The second one, which is tutaongelea leo, is buy low, sell high. I think that's the basic principle in definition. Kwa hapa kwa opportunities. So during that meeting, I started talking about how when you see problems, instead of saying there are no jobs, look for problems within your community, within your reach. The problem you see, think of the solution, and then people will pay for that. So when I'm talking about that, some guys are like, wow. So, na wamekuwa jobless, wanasema wako jobless. Wakaanza kusema, kwa hivyo, wale walikuwa wanatafuta maji, dengine huku kumekosa maji, singewaambia kwenye wataenda kutafuta, ningechukua hiyo jukumu, nawaambia letani mitungi nikawatafuti. I'm saving their time. And the hustle. Yeah. So they pay me for that. Yeah. I don't have source of water, but there's a gap. Mimi sina maji na sina mitungi. But I can save their time na energy yenye wangetumia. They pay me. Yeah. That's the job. Opportunity. That guy, I remember that guy specifically. Kulikuwa na kadhaa but kuna mmoja nakumbuka alifurahia hiyo siku. So the other day after we done with the ikasema hiyo project, like they met me in the street like, hey bro, ni aje, kwani uliacha zile meetings? Mazi hata kama utupay anything ulikuwa unatusaidia sana. Saka niambia unajuaje? Time I think July. Vile kumenyesha Sagana floods, kuna hiyo area kwetu maji ili flood, watu wanajia. So nikawaambia toeni 2,000 tutatengeneza barabara hapa. Akasema unaweza? Wakachanga hiyo area yote wakachanga. Akaenda akaita mabeshte wake. Alright? Na wakatengeneza hiyo barabara. So this guy already, he's an entrepreneur. He knows to assess the situation. Let me tell you business skills. If we are conditioned, it has to be in a school setup. So this guy, identify opportunity. Ameangalia client, akaona how much they can afford. Akiassess your situation. So he charges. He offers employment. Yes, exactly. With no capital. You know. With no capital. And then he knows how to source human labor. Yeah, he's a HR huyo sababu anajua hakuita watu excess tena pesa isiende chini sana. And then he knows where to get materials. So look at all those offices. And it's natural. Kwa nini iko easy for a Kenyan? Because the more tuko na shida, the more tunafunguka. Check across the world. Zile places zote zinakuwa na challenge kubwa sana, they are so developed. Yeah, necessity is the mother of invention. I love that.
So let me tell you guys, as long as tuko na issues Kenya, tuko na mashida, in those problems lies the opportunities. Now, this is an answer to everyone uniuliza kwa comments ama hata kwa DM, hata wengine wananipigia. Ni biashara ipi inaweza anza Kenya? Bro, angalia zile shida tuko nazo. Yes. Solve them for us. Yes. Simple as that. Usikuje kufanya vitu zenye and then guys wenye wako abroad by the way ama wenye wametembea. Si lazima uko abroad, mtu ametembea sana. Kuna kitu mpya iko huko inasolviwa, you can transfer somewhere. Esther Basaris went to South Africa, akaona dustbins and rights. Okay. Akakuja Kenya akalia restrict zetu zinanga rights. Akaanzisha kampuni inaitwa Dr. Right. Yeah. Amepata solution. Could transfer. Yes. That bin ameona akaileta hapa. Jimmy Wajege alienda akarealize kuna collection ya dustbins, yani uchafu tau. Akaenda akamake deal na county ya Nairobi, akaanza kuokota hiyo uchafu. And it is the beginning of his business journey. That's what he said, which niliamini cause in a make sense. Yes, he had the connections, he had the money, but he alifikiria problem solving. Yeah. Problem solving. And by the problems, problem, so we focus on solving problems. So I have a very funny something that for watu waone. The biggest asset you have been given by God is the brain. Yeah, true. Oh yes. Oh yes. That is so true. I have a proof. Stephen Hawking atakuwa anaongea na mdomo. Ni machine. Thoughts zake zilikuwa zinatransfer hiyo zinatoka zikiwa machine. Yeah. Na machine ndo yani ka speaker ndo kanaongea on his behalf na ni thoughts. That guy was revered. Yeah. Alikuwa ngako adored. Yeah. He was one of the greatest scientists of our lifetime before he passed on. Na alikuwa kwa wheelchair. Why? Because he utilized his brain even with all his physical challenges. Nawe mazee kuna gifted ya kuongea. Unaongea hata mikono ingeenda. Lived on a wheelchair sijui for how long. Mimi kutoka nianze kumuona alikuwa anakaa hivi. Never hata angefungua mdomo. But his brain is functioning. Yeah. And it's one of the best brains. Hata sijui alikuwa anasomaje. Bro, that's the brain. So kuna game you check in inaitwa American football. American football it's one thing in juzi nimeanza kuiona juzi. So nikaanza kujiuliza why wako na positions. Kuna positions wanazitanga tight end, sijui defensive end, wide receiver, all those but the main position is a quarterback. American football is so physical. Ni kitu physical sana. But the greatest player in American football ni mtu si physical at all. Hata kukimbia kwa anakimbia. Interesting. Skiza. He was a quarterback. That is the position where you use your brain. Si nguvu sana. Si nguvu. Okay. And then in that field you are the best paid. Because it's so physical, na wataki kuumizwe, you are given protection. Wanaitango ma centers na ma defensive ends. Wanakuprotect ili usiguzwe na the other defense. Kabla utupe ball. Kazi yako ni kushika ball, kucontrol your offense, utupie hao wengine. The people catching ni watu wako na nguvu na mbio. Wanashika hiyo ball with defense. Ni kama ni mimi natupa ball, but nakutupia wewe na huko kuna mimba. Na kuambia evade hiyo mimba, nikutupie, ushike na evade kuangukia mimba, na ukiangukia mimba utaumia. Those are the defense. And then I'm paid triple, even not triple, 4 times your salary. Yeah, it works like that. Even in companies. You see? The brains get more. Na ni mimi na rusha ball.
My work tu ni kurushia kabol. But the throwing determines. Yeah. Ina matter sana. Now, get me right. Nimepatiwa protection. Nisiguzwe. My only work ni kucontrol na kurusha ball. My lifetime hii game quarterback huyo mjamaa anakuambia the greatest played up to 45 years old. Alicheza hii game kutoka 22 to 45. He played for 23 years ama 24. Yeah, that's true. Hii game lifespan ya normal players the other because it's iko na positions mingi, iko na 50 players per team. The lifespan ya one player kucheza ni 3 years. Career lifespan 3 years average, but the quarterback can take even 25. And he did 23. And he did 23 because he is being protected, and he is the greatest. He is the person determining the outcome of the game, and he has to be protected. Why? Because he is the person using his brain the most. Nyinyi tumieni nguvu zenyu. And he is revered. Story. Wow. That's the greatest gift. So by the way, nilikuwa najiuliza kwa nini hawa watu wanalipo hido yote. So hata jana jioni nilikuwa naochio game. Yeah, sasa another one anajita Mahomes na shindo akakaboy kalipatio $500 million for 10 years contract. Kwa nini? Why? Najiuliza, yani tu kushika ball kutupa. Na wao wengine ndio wanafanya hiyo kazi. Na nikitupa na protectiwa nisiguzwe. Like seriously, I'm that highly valuable. So nikaanza kurealize it's because as a human being what is most needed is thinking. Nilisoma praise Bill Gates alisema. I don't know kama but nilisoma phrase alisema. The biggest job in this world is thinking. Thinking. Not thinking before you act. Thinking is the biggest job out there. Even for a business, think 90% or 80%. Then you execute the other percent. Yeah. But when you act 90% or 80% without thinking, then the whole thing collapses. So something caught my attention. I was sharing with my guys in Yakombe to Upper Moranga before I came. And I was encouraging them that I know the situation is bad in Kenya, but we have a bad day, not a bad life. And God is aware. And there's a guy, at this moment, I know everyone is afraid, people are closing down businesses and all that is happening. But in the midst of this, there's another reality that there's a guy called Isaac in the Bible. He planted during the farming season. Yeah. All right. It's a famous story. We know it. Okay. So when all this is happening, but the majority doesn't mean it's right. Sometimes, ukiangalia majority haimaanishangi hao ndio wako right. You can do something unique, you can stand out. When everyone is quitting, you can start. Okay. And then you trust God. Because at the end of the day, sisi sana. Unafungua biashara, hakuna watu wamekupromise ukifungua atakuwa. But somehow you have faith. Mtu wa boda anatokezea asubuhi, hakuna mtu ameagree na yeye. Conductor wanaanza route za trip zao, hakuna watu ameagree na wao. Hata sisi tuna shoot video na hakuna mtu. Umepromise ati mtawatch. Ni fake tu. Cheki. So I want to emphasize on this. See how many problems you've been complaining about in Kenya. Try to find solution for that. And we have proven stories. You don't have to have money as the first thing to consider. Unajua watu wanadhani vile sina capital. Unamuuliza uko na business plan. Alright? Unaweza already tuko na hiyo mindset ya ni vile sina. But what do you have? Do you have uko na brain? Unasikia mwingine alihitaji tu kusikia one statement from me that business simply solving problem at a fee, and they did not need capital to start off. Why? Watu wengine wako na kitu inaitwa social capital. Already wanajua na watu nini unaweza waprovidea. Sell something. If you have friends and love doing something, common unaona sio wangu napenda hii, sell that.
You know why? Everyone to save time. Tuko generation yenye iko workaholics. Kenyans sana wanafanana na Asians, Chinese people. They love work. I think no maana Wachina wanapenda Kenya, na sana wapana na Kikuyu, hata kununua nilisikia ni kama ya Kikuyu. But we are workaholics. People don't want to go for lunch. They want things brought where they are. That's why after COVID, watu wame embrace delivery. Kitambo ikuwa we had a lot of trust issues, but now after COVID to embrace you. So think of how you can save someone's time and hustle and you're in business. Nimeona watu wamestart vitu za kufanya delivery tao. Mtu anataka kutumana. Ana kama wewe mwenye ametuletea uji. Baadaye hii ni uji power, unaona hiki kama iko branded from the main channel. Yule msema anafanyanga hivi, anasolve mashida. Na anafanya kazi mzuri sana. Mtamu. Ukitaka kubrandiwa, bana ubrandiwe as a person, social media management ya kampuni yako. Wao wamefanya hii job. Miano Jakfu. Wewe. Cheki, kama unaongeanga sana. Na watu wengine wanaikiwa shida. Itumie vizuri, it can give you money. Talking. Out of market. So for me, I want to encourage people to see opportunities in problems. And we are that one country na kuna mashida nyingi sana. Ukiona watu ni wachafu viatu waoshe. Ukipita tao, kiatu yako iko na matope ama vumbi, nani wanakuitanga? Ushaida ndo anakuitanga. Na yeye anaishi kuangalia miguu. Juu shida huko niko shida zetu ziko. Kiatu yangu inakaaje? Hapo ndipo opportunity yake iko. So hapa kwenu nini nimekuzunguka? Ni ukiingia online unapata shida gani? Can you solve it? And it's not only in small scale, yes, even in large scale. In large scale. So unaongelesha mwananchi mwenye kwa chini alafu you can think in large scale, Kama vile nasema kama uko majeni, think about something about home, your home country, and something we having issues with. What have you learned over there that unaweza solve huko nyumbani, and then you can create even. You once said in the channel that entrepreneur spirit ni create opportunity for the others. Huko mbali, huko majuu. Kuna kitu nafikiri anafanya home. Of course utakuja. What have you done? Utaemploy say what have you done? You may create opportunity for other people. And it's also a plus for you. So let's it's good to acknowledge you. And it's good to think big, Yes. On that, can I yes. give a good example? Even it's someone nimejaribu kuongea naye, but ni kama hako ready kufanya interview, but nitamchokoza tena. He's called Magiro. He is here in Kangema. Hapa Kangema, Prince ndani mtu alipata D-. That's the story sasa niko nayo. Tunasoma tu. This guy alienda akaanza kutest power production na kadynamo. Unakumbuka kale dynamo? Akasoma venye ina make electricity. Akaunda kitu, akaanza kuunda stima za kwao. Akaunda kitu ikajulikana mpaka akaanza kusupply watu stima manaiba. Okay. What if the reason he doesn't want to interview because he doesn't want that? But he nimeona articles. The articles, articles nimeziona. Yeah, it's in the public domain. Now, my guy here, Citizen wakamu-interview. Hiyo information ika spread. Unajua these guys wanatafuta nani anatengeneza stima? You know this spread. Guy alipata nini? You know Kenya Power, Kengen. Na Kenya Power venye, especially Kenya Power iko ni kama monopoly. In that area it's not a monopoly. Because now he is a Kengen plus supplier. He is a Kengen and Kenya Power. Hapo, because he is producing power, he got nini alipata almost 100 million plus in funds. Akaunda kampuni by solving problems. Sahi akona kampuni na tap maji kwa waterfall na anapatiana. So far kuna 1000 nini so consumers including schools nearby, including hospitals huko kwao, over 1000 consumers with the target kufika 5000 consumers by 2027. Amepata funding za wazungu mpaka gawa imeingia. Competition ni poa.
At least itasaidia sana hiyo. But unaona alianza wapi? Yeah, solving problem. There was a problem in his area. There was a problem kwao. Hana stima. Akatengeneza zao. Baada ya kucomplain. Huku serikali haijatuletea stima. Yeye kucomplain, alienda akachukua dynamo. How does this thing work? He studied it. Kana kitu tulikuwa tunaweka kwa bike. I think this is an important message for Kenyans right now because nimesikiza watu wengi. The song they are singing is the nasemi sikubaya. Sisemi. Na kujua kuna it's challenging times, yeah? But how can you always complain? And what I know, I learned that in 2017 in the elections. Complainers don't achieve much. The energy used to complain. The time used to complain. What if you use the same energy? The news you're spreading. Hiyo time unakalisha watu chini kuwa convince vile mambo ni tough. What if you use that time to do the opposite? Ask your friends, like, how can you solve this? How can you solve this? How can you solve this? Unasikia huyo si ati alikuwa scientist. Umesema alianza kusoma. After anaiangalia hii kitu naweza ifanye kwa kubwa. How can I use the same concept iko nayo? So it's not even how much skills you got, is attitude, your mindset. You don't have to know everything, you don't have to have everything, but if your mindset is right, you can go for anything. So I'm just trying to ask, sahi vile kuna issue, nimeona watu wana thrive in YouTube na other platforms, juu watu wanataka sana, wanasema hakuna jobs, kuna watu wanatokea wanaanza kufunza watu jobs. How to identify nini, unaweza fanya hii job, unafanya. Kuna wengine watu wameprint vitabu. Alright? That's a problem they saw and they have brought a solution. Wewe hiyo shida unaona, why can't you gain some skills? And if you already have the skills, why can't you try to solve and charge a fee for it? You're in business. Na watu wengine wako skilled, shida ni mindset. Kuna watu wameenda shule. Today I also had a privilege to meet a lady ame drop shule kole ni nutritionist. So we make a deal nini nikamfix mahali anaweza tumia hizo skills. Juu hakuna mtu sahihi hatuwezi afford kumlisha shule, but you can have this opportunity, make something out of it with the little skill you have learned. All right? And even you can even sell this information, you can share these informations, give people value on the internet. You don't know what doors that could open, but wakati umekaa kwa nyumba umejifungia, you don't know how many opportunities unajifungia. An opportunity, I love defining opportunity. Opportunity is when time and chance meet a ready mind. Time and chance meet a ready mind. And time and chance, the Bible says God gives. A time will come and God gives you a chance. Right now, a time has come and you have a chance to hear this information. How ready you are determines whether it's going to be an opportunity or not. Kitu inaweza come, time fulani imefika, kitu uko na chance, and then you are not ready. What do we say? He missed the opportunity. So saa hivi vile kuna issues Kenya, kuna opportunity. Jobs ziko if we create them. And even kuna watu wanafanya job hadi za kutafuta job. Like unasaidia watu kutafuta job is job. So anything you think you can solve it. Just solve it. Wako. Na si kusema itakuwa easy. Itakuwa easy, but what choice do you have? Ni kama Mount Kenya, ile kitu tulikuwa tunaambiwa, today is the easy day. Yes. Yesterday was the easier day. Yes. Nice one. So tomorrow, from now, don't expect it to be as easy as you had it yesterday. You should have started yesterday. True. So if you go to that mindset, sisemi ukuwe drained, ukijua unaenda ku receive challenge, but you are doing that being prepared. Whatever challenges you faced yesterday, they may be the easiest you have ever faced. But tomorrow, ndo zile ngumu. Na kama ulipita zile, yani the thing tulikuwa tunaambia hivyo ni usikue okay, ilikuwa discouraging sometimes, especially ukipiga hesabu jana nifukuzwa na ndoo na kesho ndo tunapatana na rayo nama, but ilikuwa kukuambia always be alert, always be on your toes. Usidoe
juu ati January anything can come. It's been on your toes, not to discourage you. Yeah. So yeah, that's nice. So I have a story. Yes. Nimekuwa nikitaka it's kind of a quick shift from all this tumeongea. Ni story nimekuwa nikitaka kukupatia na sometime back I tried to give it to you. Na haikupenya vizuri. Haikupenya venye nilikuwa nataka. So hii story ni ya kampuni inajiita Muthokinju. Muthokinju. You know Muthokinju, yeah. The paints, Muthokinju Paints. Nowadays, anywhere unaenda ukosangi Muthokinju Paints. Nimeona Thika huko pale. Hii ni major town. Jomoko. Murang'a. Karatina. I was in Kilgoya, nimeiona. Anywhere unaenda siku hizi. Muthokinju hata pale Kihunguro Ruiru. Ni mob sana. By they have so many branches. And I've ever interacted with them juu ya biashara yangu ya vijengo. So many times. Na bei zao ziko fair. By the way, for you, kama unaenda Muthokinju, trust me, bei zao ziko sawa. And then you can't bargain. Si wakati unapenda kubargain sana. So bei zao ziko sawa sana. But they're just there. So, but one thing you assured me, you assured of the quality. Sindio? So, hapa uendi kubahatisha. Kama ni Duracoat, you assured unapata Duracoat. Kama ni Crown, you assured utapata Crown. Na hizi mashortcuts ile, like kuna place ununua rangi, unaiangalia hii ni Crown kweli. Hiyo shaka imekutoa. So, but now even let's, and then one thing walinibamba ni service, after sale service. Nilikuwa nanunua mabati ya jumba leo. After sale service yenye nimepata imenibo sana. Hata that's why nataka kukupatia story ya Muthokinju. Muthokinju, the after sale service iko top notch. So you didn't buy it Muthokinju? No, mabati hizi wauzi. Nasema sana. Ona rangi na cement. Yeah. So Muthokinju, the kind of service wanakupatia hata kama wako a little bit pricier ama wakupatia bargain ama nini. So they like, bro, nilikuwa nanunua rangi nikiwa Huruma. Wananiletea rangi kutoka hii Allsops branch yao. Delivery. Bro, nilikuwa naletewa delivery na pick up na nituili. Paka nashindo how hii na make sense aje. Not only that, they have an app for you to track the delivery vehicle. Their services. Yani wali ni serve nikasema sinunui rangi kwingine. Hata nilisahau hizi. So si product tu. Products in rangi Crown sieni hadi wako na Crown. Ile service walinipatia day one. Hata sasa okay, nimekuwa nikinunua once in a while, but sasa hiyo service nilipata nikiwa place nahitaji rangi mbio, nahitaji hii rangi nifikie haraka. Alafu sasa sales, hata tukiongea umeshaiongea na mtu unasikia umeingishwa box, hii lazima utoe pesa. So nikarealize this is something nikitaka kuongea about business systems. Na wewe sana. How to make a business shine. These guys, they don't have any product. Ati Miao. But I had just but see ni a Crown. Machine ya Crown ama Dura. That's a company. Only salesman. But they have differentiated themselves in the marketplace. That ukifikiria mambo ya simiti sijui biashara iko aje juu sijainunua. But if you think about na hii marketing by the way. If today you tell me about rangi, I see Muthokinju. And then they wamepenetrate sana social media. But nasema it's something instead of kuiangalia like that. Nataka mtu aiangalie in a way that it's nini biashara. How can I emulate Muthokinju
to my business. That system of operation. Sisi Wakikuyu tukipata job, tukipata biashara, tunatakanga kukaa pale. Ni sisi tunauza. You die selling. Ukipata ka shop, hautaki ku release. Hautaki kupatia makochea. Nitaibiwa. But these guys are selling rangi. Like no nonsense. They have employed so many people. Ukienda branch moja iko na watu wengi sana. Tu kufungua unapata more than 10 people wanakuserve in one branch. Wako na drivers in that branch. Cleaners. Na ni ile biashara tu ya hardware. Na si hardware yote. Only 2 items. Rangi na simiti. And they are dominating. And it's not price. See, bei. Muthokinju is not cheap. But trust you me. Anytime nataka kununua rangi, hata siwezi fikiria kwingine. Why? Good question. Why? How? Because I'm certain napata service. Na hakuna kitu satisfying bro. Kama kupata the right service. Nimerealize offering the best service possible. It's what you keep your customer. Yes, people want the best deal. People want to save money. But they want competence. Yeah, true. Competence overruns money. And then it's good to study them actually. We should actually even continue this next time to find research, then you come back with what you find out. I also see these guys know how can you value your item? What value do you place? What determines the value that you put, the price you put on your product? What I see also, they know that their target group. They're thinking someone who is constructing, they may not have an issue with price. True. All right, and then they know how the after sales service you get and the branding they have done. Wamekuondoa, it's marketing psychology. Wamekuondoa idea ya cheap, being cheap. So you don't expect a company that has many people and they have really branded knowledge of local message to nini. So that alone, even hotels. Kuna hotel unaenda ukiona menu you okay. Unaona food inafika dhao, you totally fine. But kuna hotel unazingia andike dhao useme hapana. Your presentation. So before you place that price there, there's a lot of work behind it that makes you determine what kind of pricing. So we also have this issue at Maina, they know how to price their products based on the price, the value and the target group. Wanajua mtu anajenga may not have issue with this. It makes a lot of sense. It makes a lot of sense. So, and these are the things I think we should be discussing on this channel, so that people who are following us and they're like doing business, and like they may also try to think in that direction, see maybe what you're learning from the people who have succeeded in business. And hata kwa services, uko na skills, unaweza fanya online, whether ni graphics, you can design. How do you put value on your work? And not just not putting an amount. Au unasikia umesema bei zao hata pengine sijui ziko juu kuliko hardware zingine, but una prefer kwenda huko. So why? Kuna vitu wameongeza, si ku price tu. Useme zangu zitakuwa zina cost hivi. Kuna vitu wameongeza ili hiyo. Na one in branding, I deal with branding. So package, how you package a product in increasing value yake. Naweza kuletea kikapu kama ya friend brand na bei fulani, but nikikuwekea kwa box ile video ulifanya ya chocolate na karatasi, chocolate na container, one of the things that affects the pricing is the packaging. So what they have, Muthokinju, I see they have done is their packaging. And packaging is hadi kwa ofisi vile wamejipackage. So packaging automatically tells you value yake iko fiti and you don't have a problem with. And then they also studied the reasons why people buy products. Two major reasons why people buy product is price. One of the reasons why people buy a product is price. Utasikia mtu amekuja nikwambia, hey, by the way, guess it only buy how much? Nataka kuringa vile nilijua kubageni nikabuy cheap. But again, nilinunua juu ya price. Mtu mwingine atakuja kwamba guess it buy how much? They want to boast they bought expensive. But what determines they are buying is pricing. So the people who go
like maybe certain class, they don't want to be seen in another hardware. They want to be seen in Muthokinju because it has certain name, and I want people to know that I've spent this money on this. So they brand without knowing. I want to do so. It would make them happy if they are seen here. So there are a lot of things to consider. Anyway, just I can see all those lessons that you can. So Muthokinju imenibamba sana, and sasa Kenchik is one company nakwanga nimeiangalia sana. Wakaingia stock exchange na invest mbaya sana. Sasa ni Muthokinju. I've done a video on Kenchik in the main channel. Now Muthokinju is the next one. Naiangalianga tu hivi. Naona these people are separating themselves. Kabisa. Yes, wanauza just a normal commodity. But the way they are separating themselves from the other. Kenchik. Yeah, Kenchik is a company I like. Mtu mwenye aje hiyo video na anaisikiza sana. Yeah, value chain. Yeah. The value chain. It's crazy. The value chain is crazy. So mwenye aje isikiza hiyo video, this is how Kenchik operates. Nowadays even they are brooding their own wako na mayai zao. So zamani walikuwa wananunua mayai wana hatch hiyo mayai. They bring hiyo mayai hizo 1 day old chicks to the aggregates, mnapata at cost. Wamezi eka incubation. Wamepata chicks. Wanakuja wanaleta wanawauzia. Nowadays wamekuwa mpaka na mother farms where now they are producing their own fertilized eggs, za broilers, za layers, whatever chick unataka. Yeah? Wakisha chukua hizo wanakuja wanakuuzia zikiwa 1 day old. Now, I did an example. There is someone with an incubator anacharging 20 bob for incubation per egg. Na anakupromise 80%. Na hizi si 80% nini chance. So for every 10 eggs anakupromising 8 zitatoka hatching. Na hizi control the environment. What percentage do you think Kenchik wako nayo? Almost 90. Yeah. Sindio? Ama 90+. Now, ana incubate. Huyu akilipisha 20 bob, ana make profit. Hii mayai ni ya 20 bob na ni ile kienyeji. Fertilized ni ya 20 bob. So hiyo kuku ikihachiwa cost hata nikienda ninunue saa hii ni 40 bob. But ukipata kwa agrovet ya Kenchik unapata 85 bob. Saa hii hata zimefika 100, zingine 135 depending na layers ama ni broiler ama nini. And the only thing wamekuwekea ni measles. Remember they are working in economies of scale. Huyu ni kamoja nimekuambia. Economies of scale, hiyo mayai itahachiwa na 10 bob ama 20 bob max. Hiyo dawa itaekwa na 5 bob per chick. Wailete. Agrovet wapatiwa na 80. Wauze na 90 per chick. Bro, I think this is not making money. Now, this is where the game changes completely. Ukinunua hiyo kuku, if you are a contract farmer, see what some they offer you the opportunity to buy their feeds. The opportunity to buy their I love the language used. They give you the opportunity to buy their feeds. Yeah. So they make another profit. Kuku unalea wewe mwenyewe. Risk nyako 100% kwako. Wali transfer risk wewe ile siku walikuuzia. Hata si wali transfer risk ile siku waliuzia agrovet ya chicks. Full risk sasa inaenda kwa value chain. Si yao. And then zikisha grow wanakujia. Wanakuguarantee market. If you are the contract on them, they are guaranteeing you. Wacha maliza nipeane the other side of the coin, how things are. Wamekuguarantee. So
Sahii to the farmer is exciting news. Mazee mtu anapewa alafu umegarantiwa market. So utahustle. Ndio. But you umehold all risk. Na yule mtu anahold the biggest risk ni anafaa kumake do. But now sasa wamekuguarantee. Sikiza. Wanachukua hizo kuku zako, wanachinja, wanazifanya value addition. Yes. Niliona video ya value addition how it works. Unapatanga hii kuku nikiuza venye iko ikiwa live nitauza na tuseme 300 per kg. Ni sawa ikiwa hivyo sasa kuku ikiwa live. Nikichinja niweke kwa kapak kuku mzima nitauza na 400. Okay. Value addition nimeichinja. Kuku mzima ama kg. Sasa nikichinja no tuanzie hii kuku nikinunua si package nikinunua ikiwa live yenye iko nitanunua kadri so okay nikichinja ni pack na nikuwekea hapo kwa nini unaipata na foso. Now this is where Kenchik changes the game. Anaanza ana separate the premium cuts, breasts, thighs, nini anazipatia markup ya juu. Hizi zingine za chini kama necks anazipatia chini, gizzard za chini. Unapata thighs anakuzia sasa package punch. Akikuzia drumstick 600, breast 700, wings 700 combine zote. Alafu pale hivi anapunguza shingo, anapunguza gizzards. Ukifanya hesabu ile kuku itatoa 600 shillings ama 500 from 300 to 400 to 500. Now this is where the game changes. Breast ndo nyama ile kubwa. Ukiangalia super breast kuku ndo the biggest part of a chicken ni breast. Na si watu wengi watanunua breast hata ijulikani kupika. They minced it and they produce products, sausages and other products. Chicken smokies, whatever products wana make. And uangalie bei ya sausage per kg. Hii sausage juu aliprocess ameongezea just a little na kuna economies of scale. Kumbuka kuiprocess anaongezea 50 bob but margin yake inaenda tu so. So sausage unaipata na dhao per kg. Ile kuku ilikuwa pekine na 1 point. Hata tuseme ilikuwa na 1 kg. So at the end of the day unapata hii kuku pale mwisho iko na dola ngapi? And remember who took the biggest risk? Now, sijamaliza. The farmer. Sijamaliza. Zamani sijui hizo shops zilienda wapi. Walikuwa na chicken in. By the way. So zile products wame produce zingine wanaziongeza even more value, more profit. Kutoka kwa mayai. From one simple idea. Yeah, true. Na hakuna pahali wa gongi. Hakuna pahali wa make do. Yenyewe ulisema ni brain. Ulisema ni brain. Good. Now, hiyo side nyingine. Wewe farmer. Wewe farmer. Mwenye unaona umeleta mayai imefanywa na iko guaranteed mzuri ama imehachiwa. Alafu hata siwa they even offer to train. They offer training. Una free training ama whatever kama unachajiwa kitu subsidized rates. But hata tuseme ni free. Una hizo zote alafu they Breadgate offers free training. So one of my friends alienda. Free training ya kuku. Sasa free training alafu along the way kuna wenyewe umesema wanaweza access feeds zao. Sawa? And then finally wanakuambia tuko na market ready. Tutakuchukulia. What you don't see is that you're an employee in that company. It's just that you're using your own land and you're taking all the risk. Wamekuemploy bila salary. Hiyo ni brain yangu ya soda. Wewe umetoa do yako umelipa kama employee
Wewe ni employee but umelipa kama employee. Alafu sasa wewe risk kwa in case kuhari. Maze ni brain. Huyu mtu amefikiria. Unafikiria mtu ameifikiria aje hiyo concept? And it's not unfair. It's a win-win. Sababu wewe farmer, it's very fair. Very fair. Very fair. It's a win-win. Wewe farmer haukuwa na hiyo. Nimekuletea idea na nimekugarantii itawa. Wewe hutaki kufikiria kwenye, hutaki kuchokesha akili kwenye utapeleka hii kuku. But unataka kulima kuku. That's smart. But huyu anakuambia don't worry about the market. Yeah. I will be the market. Wala wase watafanya vitu ni risk takers. Yeah. Risk takers na watu wanataka kutumia brain. Na sisemi kila mtu akwe hivyo. Of course hatuwezi kuwa the same na nini. But we are trying to say kuna opportunities. Whatever you thinking. Na naona tukifika mahali ya ile ya shark. Ndivyo inaitwa Shark Tank. Kwa sababu kuna wase wengi nimekuwa interact na wao. Nikwambia kuna watu naona hapa we want to start off. Biashara za dhao na 3K and then work with them. Na tukifika mahali because mimi nimesikiza my youth. Hata watu wameendelea kimiaka, watu wako na ideas. But how to get started and having someone hold their hand. When I was younger, much younger, nilikuwa na ideas kali, but hakuna mtu anaweza anaamini Afrika si kama juu. Wajuu unaona watu wanaanza hii process ya kufanya ideas na nini. Huku kwanza ni proof. Hiyo idea ina work. So ujisort kwenye utatoa pesa, watu taka kujua ni kitu ina succeed already. So I see a point we'll get and we have a platform where people can share their ideas. Kama ni kali tunaenda nao. We can buy shares or whatever. We know kama ya shida yake ni ku access funds na nini, if you know someone can access funds and then because at the end of the day tunaishi dunia miaka ngapi Willy? Kidogo sana tu. Si mingi. Tunadu nini? Hiyo gift God amekupea, hiyo breed God amekupea. Hiyo area God amefanya uzaliwe ukalelewa. Unafanya nini nayo? Ya kazi inasonga. And there's time for everything. Yeah. You know? And let me sign out with this one. Sijikata mimi tu mention. Isaiah 92. Psalms 92 says, David says, teach us to number our days, that you may gain a heart of wisdom. When you know, like, may God teach us to number our days. That tells me, God to show you you're not here forever. That's when you start having wisdom. You gain a heart of wisdom. When you know that you're not here forever, when you know that this platform is not here forever, I make the best use of it. We are not here forever. If you have an opportunity to help someone, do it. If you have a book, najiprichia hapa jiko na vitabu kama 5 sija publish, do it because I'm not here forever. If there's something you can do at a particular season, do it. Sababu hiyo season itapita. Ukifikiria you have all the time, you never be young twice. Utakuwa if you're 30 years, you never be 30 years twice. It's once na miaka zinasonga. So whatever it is, don't be afraid to fail. The other thing I shared today with my people huko Murang'a, nilisema today I see failure as a good thing. Napenda Jack Ma. Jack Ma ukimuita, yeye ongea about failure zake zenye zimemmake. Sisi tunapenda motivational talks. Hizo unaambiwa one feather sijui nini, but huko katikati uambiwi challenges. So for me, I've come to appreciate failing. Na mimi watu wangu tujaribu ifail nione vile itafail. Ikifail niko sure haiwezi work. But as long as I've not tried, ni guesswork. So that idea you have, umejaribu, ushaijudge. Hiyo ni negativity mbaya sana. Ushaijudge haita work. Hujafanya hata research, unasema tu hauna do. Umefanya nini? Huyo msee alichukua hiyo dynamic ya baiskeli akaistudy. Hakuwa anafikiria do. Let money not be the first thing to disqualify your ideas with. At least jaribu kitu na hauko hapa forever. And you never know, maybe your idea no ita change familia yenu ama I change community. And I believe like Willy is saying, God kama kuna kitu to bless nayo the brain. Tusiogope kutumia. And I hear an average person hutumia 10% of their brain. I think genius 12%. So tuichangamshie. You have no idea what your brain can handle and accommodate and create. Napenda Elon Musk. Elon Musk, unasi tunaongea mambo ya ku solve problems. Identify problem solving. Yeye msee who create problem yenye hamjafika. Alafu sasa anaisolve. Alafu sasa anakuja anawaambia hii shida itakuwa. Tani binadamu.
Na ni Mwafrika. Tusimuongelee sana. Yeah. Now let's not talk about him so much here. A topic for another day. Yeah, so when it comes to that, this ni kitu niliona mimi kushinda online sana. Nilionanga there is a basketball player anaitwa Steph Curry. He practice shots. He is the best shooter to ever live. Literally. Kikamni baki shooting the basketball, no one has ever done it up to now as better as he is. But this is something funny. He makes practice shots 500 per day. What? For since aingie NBA. 500 per day. Hiyo time yote amemake, ukifanya hiyo count, amemake over 2,500,000 shots, practice shots. Unasikia? Ufafanya hii screen ya tusifu. In his NBA career, ameshoot in games, ameshoot 15,000 times. Attempts. From practice to 2 million. To attempts, 15,000. Okay. And because tunamsifu he is the greatest ever, guess how many he has made? How good is that? 3,500. Ndo amezimeingia. Na ndo out of 15,000. Out of, yes. Okay, 2 million ya practice. 15,000 attempts. Attempts. Out of the 15, 3,500. Ndo zimeingia. Imeenda. That is 1% of his total shots. So you can choose to focus on the ones he has missed. Of course, here in failure. Yeah. See, 15,000. But in that, kuna 3,500. So that's kuna 40%. Kuna 12,500. 12,500. Yeah. Zimepotelea tu hivyo. No, I mean 500. 500. Yeah. And he is praised as the best, greatest shooter to ever live. Akishika ball, akiingia tu side yenu ya court, you shiver because it's any time ingia. That's how he is feared. But we have had the numbers. Yeah. Sisi tunapenda tu either sorry ya 3,500. Hatupendi sorry ya 2 million. Ukweli, hata wale watu wamesucceed tunataka kuangalia tu. Yeah. Hatutaki ya 2 million. But that guy has literally shot over 2,500,000 shots for the last 15 years. Before you say something, it can't work. Years work. I can't do it. I can't make that shot. Have you done the 2 million? Hiyo ni kali. Niliona 2 million. That's niliona kwa shots nikasema hiyo nitaiduka. Hey, that's crazy. Sisi hatupendi hivyo. Kwanza hii generation. Hatupendi. Tunataka tu 3,500 bila struggle. Na akimiss kamoja akiwa 2K ana give up hizo zingine. Nimechoka. Yeah. So guys, thank you. See you next time, guys.